Vào tháng 5 năm 2013, Audi đã làm nức lòng người yêu xe bằng lễ kỷ niệm hoành tráng nhân sự kiện 5 năm hãng có mặt tại thị trường Việt Nam. Hơn 400 khách mời, trong đó có nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới showbiz, cũng chính là những đại sứ thương hiệu của Audi Việt Nam, đã đến tham dự lễ kỷ niệm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn SECC Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Khách mời của buổi lễ có thể vừa tận hưởng rượu champagne Moet, vừa khám phá những điểm nhấn chính trong quá trình phát triển của Audi tại Việt Nam từ năm 2007, cũng như thương hiệu Audi toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, Audi trình diễn tất cả 10 mẫu xe trên cùng một sân khấu. 10 mẫu xe lần lượt xuất hiện cùng với sự phối hợp giữa ánh sáng, đồ họa, âm nhạc sôi động và vũ đạo ấn tượng. Nhân dịp này, Audi cũng giới thiệu dòng xe chiến lược Audi R8 Coupe V10 của hãng trước khi được ra mắt tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2013. Để chào mừng thành công này, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Audi cũng quyết định trao tài trợ 80.000 đô cho Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ côi Việt Nam. Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, trải qua 5 năm, trong khi nền kinh tế với nhiều thăng trầm thì doanh số bán xe của Audi tại Việt Nam vẫn liên tục tăng trưởng qua từng năm. Điều đó khẳng định tiềm năng của thị trường dành cho dòng xe sang trọng và đẳng cấp. Người có công mang Audi về Việt Nam chính là Laurent Genet, hiện đang nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty Á Châu, đơn vị phân phối chính thức dòng xe Audi tại Việt Nam. Laurent Genet tốt nghiệp Đại học Middlesex, London, Anh, chuyên ngành Marketing và Tài chính quốc tế. Trước khi gia nhập vào một trong những gã khổng lồ của ngành công nghiệp xe hơi Đức, Audi, Genet đã có quá trình làm việc lâu dài và từng nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại tập đoàn xe hơi nổi tiếng của Pháp, Renault. Đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Audi Việt Nam từ năm 2006 đến nay, Genet luôn mong muốn mang lại một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở cho đội ngũ nhân viên, có niềm đam mê to lớn đối với xe hơi và thú chơi mô hình. Trong phòng làm việc của ông có thể thấy một bộ sưu tập rất thú vị, đủ các loại xe. Dù vào Việt Nam muộn hơn rất nhiều so với các đối thủ khác, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiên cứu sâu sắc, cộng với sức mạnh nội tại và tầm nhìn chiến lược của Laurent Genet, Audi đang đầy tự tin rút ngắn khoảng cách với các ông lớn trên phân khúc thị trường xe hơi cao cấp tại Việt Nam. So, Mr. Genet, thank you so much for having us. A pleasure. Once again, congratulations on 5 years anniversary of Audi in Vietnam. Thank you. What do you think is the biggest achievement so far after 5 years here? Well, I think after 5 years for us and for me, because I started Audi in Vietnam when I came, that was over 7 years ago, but it took a bit of time to convince people to appoint to Vietnam as a place for Audi, and then for Audi to make the mind about us, and then to start everything. So I think the greatest achievement for me is to see that we've been growing the brand, we've been growing the company, we've been tripling the number of people working in the company and making all these people grow professionally better in terms of how to work with the international environment, bringing new things, new design, new values to Vietnam, and in the end developing Vietnam. So for me that part was quite, the most impressive and the one I'm really very happy with. I think it's quite an achievement to have brought to Vietnam the best of what's available abroad, at Audi for instance in Germany, and actually made people get the benefit of it, including our staff. If you look at our company, we are in the top 10 last year in terms of, it's a French-owned company, CFAO is the main shareholder, and that company, we are in the top 10 countries in terms of spending on training worldwide. So for me, it's not a waste, it's an investment, and I can see the result after 5 years. So that's very, very pleasant. So right now I think it's quite good for you, but looking back 5 years ago, how hard is it for you to come here and set up everything at its beginning? Well, it's basically it's a startup. So when you start up something in any place, it's always a big challenge because everything you have to do yourself for a very, very limited team, and you have to start working in an environment which is not so clear. And in the case of my company, which is extremely strong in Africa, Asia was a kind of first time and a surprising element. So every time I was trying to explain to them that it's quite different in Vietnam, they looked at me in a very strange way. But the trust was there with my company in France, at the same time with Audi in Germany, and at the same time with our Vietnamese partner. So actually when we started Audi 5 years ago, it was not only me, I had a partner who's still there and very actively, Chung, is involved in the business. He's managing the distributor actually. And what I can tell you is that the startup, when you're not totally alone and you have the right partners,
then it gets a kind of a win-win approach and you overcome problems. The main issue for us when we started, but it's not only Audi, it's any official importer, was that the business was 100% organized by an unofficial importer. It was basically trading house, importing and selling, giving no warranty, no service, no parts. And for most people that was normal, that was the norm. So for us to start and explain to them that, you know, an official importer brings a lot of benefit. You get warranty, you get technical recall in case of any design or production issue, you get proper tax collection for the government, all these benefits. It took about a year and a half, 2 years for everybody to realize. Then our life became much easier. Then we could start growing as a company, and then it was then getting a bit more like outside Vietnam. At the beginning, how do Vietnamese consumers perceive luxury cars, and how does its perception change over time? Well, the way they perceive the luxury cars is very Asian. It's a way that the car is a status symbol for them. It's a positioning in life. What you do basically is you would really look at your car, I mean, like you have the latest, most desirable one, and depending on whether you're in Hanoi or in Ho Chi Minh City, of course, the expectation is a bit different, but overall what they want is something which expresses their personality, at the same time which fits some certain standards, and those standards are the standards of luxury, of premium. And so basically what it's like in Vietnam, basically it's a chauffeur-driven market, so people would rather sit in the back for premium cars. So they would look at the leg room, the space for the legs at the back, they would look at the amenities at the back, they would look at the comfort, at the sophistication of the design and of the interior design inside the car. And this was the case at that time, it's still the case today. So what has changed now is, in our case, we started from the top of the range, so the limousine A8 long wheelbase, the long one, and the Q7, which is a big SUV for 7 people. And then from there we started to launch new products, new models, which were a bit more appealing in terms of audience. So the more you open up to a wider audience, then the expectations of the people changes. You go with people who are going to drive the car themselves. You go with people who are going to use it more as a family rather than a status expression. And so it evolves over time. But today I think the premium brands are well perceived by the Vietnamese. Premium luxury started actually in Vietnam in 2007 when Vietnam joined WTO. That's when the luxury brands came. I mean, brands like Vuitton, like Chanel, I mean, all these people came in that time frame. And we came in that time frame too. So the maturity in terms of what is luxury for Vietnam started in that time. And over time, people see that, okay, there are the traditional brands, which have been there before. And then you have all these new brands, which are actually different, but they bring something which can be quite appealing as well. It depends on what you like. So in the case of Audi, people, what they like is the progressiveness, the fact that it's sporty look, luxury in terms of design and quality of material. At the same time, it's progressive. It's new ways of doing things. It's enjoyable. It's a lot of our sales is quattro, with me 4-wheel drive, which is quite uncommon, especially for luxury cars. We are the only, I mean, the main premium brand worldwide in quattro sales. And for these people, that means luxury became a very dynamic sector, which otherwise they would think was quite traditional. So the big difference today compared to the past is that now they are really with a very open perception when it comes to luxury. They look at the different types. Để đảm bảo sự vận hành tối ưu và bảo trì đúng cách theo định kỳ cho những chiếc xe sang trọng của khách hàng, nhà nhập khẩu chính thức công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Á Châu chỉ định công ty cổ phần Liên Á Quốc tế làm nhà phân phối chính thức của Audi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhân viên Audi được tham gia các khóa huấn luyện về thiết bị và công cụ mới nhằm bắt kịp sự phát triển mới nhất về công nghệ của hãng. Audi Hà Nội và Audi thành phố Hồ Chí Minh chỉ cung cấp các thiết bị phụ tùng chính hãng, với phần lớn trong số đó luôn sẵn có nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa trực tiếp. Phương pháp xử lý của Audi được ứng dụng nghiêm ngặt tại các phân xưởng sửa chữa nhằm bảo trì các loại xe Audi trong điều kiện cao nhất. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, mối quan hệ tốt đẹp với các công ty bảo hiểm uy tín tại Việt Nam cho phép Audi đảm bảo với khách hàng về việc sửa chữa nhanh chóng theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm. Khi mua xe mới chính hãng từ Audi, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn km.
Các điều kiện đặc biệt sẽ được đề xuất nếu khách hàng sở hữu những chiếc xe không chính hãng nhưng hội đủ điều kiện của Audi Việt Nam.